Good morning, dear student. Myself, Vilas Narayan Kohane from Ramaya Devasha Ashram School, Bangalore. Now, last lecture we have to study. What we have to study last lecture? In last lecture, we have to study derivative of composite function. Now, in this lecture, we have to study derivative of inverse function. First, we have to understand what is my inverse function. Okay. Last derivative we have to understand composite function. Composite function means functions of derivative of functions. Okay. Now, in this lecture, inverse function definition for that, we know that if y equal to what is the f of x is 1 1 and then y equal to f of x का है बेटा 1 1 and onto function we have to consider 1 1 and onto function, then x equal to what happens f inverse y म्हणजे हे इकडे गेला तर काय झालं f inverse y exist if y inverse is differentiable called as त्यालाच काय म्हणू inverse function. Simply we have to consider that y equal to f of x, then काय केलं आपण f काय आणला in this position, then x equal to काय आला जेव्हा आपण इकडे आला तर काय होतं पॉवर मायनस, वी हॅव टू कन्सिडर मग पॉवर काय झाला मायनस exist, then it is called as the inverse function. We have to know that details. We have to know that suppose 1 upon 10 we also write as 1 upon minus 1, similar way. Okay, for memorization. Okay, definition not asked in your board exam, but we have to remember that. Okay, what is the y equal to f of x, then x equal to f inverse y if it is the कोणतं function आहे 1 1 and onto 1 1 onto all this we have to study in 11th standard. Okay, now theorem for the inverse function. It asks, this is important, this asked in board exam. Suppose y equal to काय f of x is a differentiable function on an interval I and y is 1 1 and onto, and dy by dx is not equal to 0. म्हणजे y का है, y is the function of x and which is 1 1 and onto, and dy by dx is not equal to 0. Okay, on I, then also if y inverse f is a differentiable function of f of I, then we can write as dy derivative म्हणजे dy divided by dy is minus f inverse, याला we can write मायनस पॉवर असेल तर काय म्हणू आपण इनवर्स f inverse y is equals to काय होते f 1 upon f of x. Okay, or dx by dy is equals to 1 upon dy by dx, 1 upon dy by dx. Here dy by dx is not equal to 0. Okay, given that y equal to f of x and x equal to क्या है बेटा f inverse y are क्या है differentiable function, let there will be an increment value y is, del y is a small increment in y and del x is a small increment in x. Okay, del x not equal to 0 and del y is not equal to 0. Let we have to take that del x divided by del y into del y divided by del x. हे कॅन्सल झाल्यानंतर काय मिळते आपल्याला 1. सिमिलर we have to know that suppose we have to take as काय घेऊ आपण 8 divided by 4 multiply 4 divided by 8 काय ते आपल्याला 1 1. we have to know that cancel this cancel 4 4 get cancel 8 8 get cancel. Okay, so in this way del x divided by del y divided by x किती आला 1. हे मल्टिप्लिकेशन कशामध्ये आलं डिव्हिजनमध्ये. फिर del y del x नॉट इक्वल टू 0, कारण हा 0 असेल तर काय होतं इन्फिनिटी. टेकिंग द लिमिट ॲज del x टेंड्स टू 0 वी गेट what we get, limit delta x tends to 0 del x divided by del y is equal to 1 upon limit both side ने काय घेतलं आपण लिमिट delta x tends to 0 del y divided by del x. as delta x tends to 0 असेल तर delta y tends to सुद्धा काय राहतो 0.
कारण आपण डिनॉमिनेटरचं डेफिनेशनसाठी काय पाहिजे आपल्याला, डिनॉमिनेटर टेन्स टू 0, देअरफॉर डेल्टा वाय टेन्स टू 0, डेल एक्स डिवायडेड बाय डेल वाय लिमिट 1 अपॉन, दिस इज काय आहे बेटा 1 अपॉन लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0, डेल y del x, okay, del y del x. Now since y equal to काय आहे बेटा f of x is a differentiable function of x, we have limit delta x tends to 0, del y by del x म्हणजे काय भेटते आपल्याला, dy by x is not equal to 0, therefore limit delta y tends to 0, 1 upon dy by dx, as dy by dx is not equal to 0, therefore 1 upon dy by dx exists and it is काय आहे finite. हे नॉट इक्वल टू 0 असेल तर फायनाईट, देअरफोर याचं काय घेऊ शकतो, याचं पण डेफिनेशननुसार काय होते, एक्झिस्ट dx डिवायडेड बाय dy, 1 अपॉन dy बाय dx, here dy is not equal to 0, not equal to 0. Okay, understand, this is the काय आहे बेटा आपला काय घेतला आपण, rules for the theorem for the inverse function. Okay, we have to simply take that del x divided by del y divided by del x is equals to 1. इकडे मल्टिप्लिकेशन, इकडे काय आलं बेटा डिव्हिजन मध्ये. ओके, इकडे काय आलं डिव्हिजन मध्ये, दिस स्टेप. देन काय टाकायचं, बोथ साईडला काय घ्यायचं आपल्याला, लिमिट कोणतं, डेल एक्स टेन्स टू 0, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नुसार काय आहे, ॲज डेल एक्स टेन्स टू 0, डेल वाय टेन्स टू 0, मग देअरफॉर this exist, therefore this also exist. बस आपण शॉर्ट करून, वी हॅव टू बी कन्सिडर, शॉर्ट करून हा थेरम आपण प्रूव्ह करू शकतो. ओके, आणि दिस इज कॉल्ड ॲज द इन्व्हर्स फंक्शन, काय म्हणू आपण त्याला, इन्व्हर्स. ओके, नाव आता पाहू याच्याच बेसिसवर काय घेऊ आपण, सम एक्झाम्पल. लेट वाय इक्वल टू किती आहे, रूट थ्री किंवा क्यूब रूट एक्स प्लस 4, याला काय म्हणू आपण, क्यूब रूट. आपण स्क्वेअर रूट कसं काढतो, स्क्वेअर रूट म्हणजे वर्गमूळ, क्यूब रूट म्हणजे घनमूळ. ओके, फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह बाय द इनव्हर्स, फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बाय द इनव्हर्स फंक्शन, वी हॅव फाइंड द इनव्हर्स ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. आपण काय केलं, क्यूब रूट असतं तर स्क्वेअर असतं तर, म्हणजे स्क्वेअर रूट असतं तर स्क्वेअरिंग केलं असतं. आता काय घेतलं आपण, क्यूब रूट आहे म्हणून क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साईड, मग काय झालं, क्यूब रूट गेट कॅन्सल, this. Okay, y cube is equals to x plus 4, but x equal to काय आलं बेटा, इकडला प्लस, इकडे गेल्यावर काय होतं मायनस, मग y क्यूब मायनस 4, x इक्वल टू काय झालं, f इनवर्स y क्यूब मायनस 4. ओके, ओके, आपल्याला एक्सचं काढायचं म्हणून dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dx डिवायडेड बाय dy. आपली एक्सची व्हॅल्यू किती आहे बेटा, y क्यूब डिवाइड मायनस 4, मग y क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह, वी नो दॅट फॉर्म्युला काय आहे आपला, x टू दी पॉवर n असेल तर काय मिळेल, n x टू दी पॉवर n मायनस 1, हा काय आहे आपला डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला. ओके, मग हिअर पॉवर किती आहे, 3 इन फ्रंट, y 3 मधून 1 गेला किती राहिला 2, आणि कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह किती येते बेटा 0, मग 1 अपॉन 3y स्क्वेअर, हे काय आलं dy बाय dx इज इक्वल टू, आता हे काय, वायची किंमत किती आहे आपली, क्यूब रूट एक्स प्लस 4, ही व्हॅल्यू ठेवली, वाय क्यूब रूट एक्स प्लस 4, आणि ब्रॅकेटचा काय स्क्वेअर, 1 अपॉन 3 तर आपला ऑलरेडी सांगितला. ओके, हा 3 क्यूब 3 एक्स प्लस वाय होल स्क्वेअर, फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू मायनस 4, एक्स इज नॉट इक्वल टू मायनस 4, मायनस 4 काय होते बेटा, मायनस 4 प्लस 4 काय होते 0. ओके, दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y क्यूब रूट x plus y in the form of कशाचं बेटा, इनव्हर्स, in the form of inverse. Now we have to next formula, we have to take the next problem on the basis of inverse. Okay, find the derivative of the inverse function y equal to f of x, that is x in terms of y equal to log x. Okay, y equal to काय आहे log x, मग x equal to f इनवर्स y म्हणजे e रेस टू काय आलं बेटा y, दिस इज द फॉर्म्युला, म्हणजे x इकडे गेलं तर हे कशामध्ये, ते ईच्या पॉवर, मग dy बाय dx डिवायडेड बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e रेस टू y, yचं डेरिव्हेटिव्ह काय मिळते, वी नो दॅट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e रेस टू x
असेल तर काय मिळते ई रेस टू एक्स फॉर्म्युला. ओके, हा फॉर्म्युला आहे. मग इथं पण काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू इरेस टू वाय, मग काय मिळेल इरेस टू वाय. पण वायची किंमत किती आहे बेटा लॉग एक्स. आपण लॅन लिहू शकतो, लॉग एक्स लिहू शकतो. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द 1/x, कारण 1/e काय होते कॅन्सल, 1/x. ओके, अंडरस्टँड.